हाँ जी फ्रेंड्स नमस्ते जी। देख लिया तुसीं मेरी मेज ते पिया होया बैग। पहला आपां आ बैग बनाया सी, तुहानूं पिछले दिनां 'च दिखाया सी। आह वाला कलर बैग बनाया सीगा, है ना। तो मैंने कहा सी किसी ने भी ये हैंडल किस तरह बनाया, मैं तुहानूं अज हैंडल बनाने सिखाऊंगी। तो पहला आपां चिट्टे इस तरह के मैं बैग बनाउंदी सीगी, ये ते स्पाइरल हैंडल लाया। तो मैंने कमेंट आया सीगा भी इस तरह का स्पाइरल हैंडल सानूं बनाना सिखाओ। अज मैं तुहानूं ये हैंडल सिखाऊंगी। ये सीगा अपना सूट का, चिट्टे सूट के बनाए हुए। फिर मैं तुहानूं कहा सीगा भी तुसीं मैनूं दस्सिओ भी आपां कलर करके बनाइए। ऐतकी मैं कोशिश की है भी जिहड़ा हैगा ना कलर किया जाए सूट नूं। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਨਟਵਿਸਟਡ ਥਰੈਡ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਨਟਵਿਸਟਡ ਸੂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਸੂਟ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਐਤਕੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੂਟ ਲਿਆ ਮੈਂ ਧਾਗਾ ਲਿਆ ਹੈ ਇਹ ਟਵਿਸਟ ਹੈ। ਟਵਿਸਟਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੱਟ ਚੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੋਰਸ ਲਈਆਂ ਤਿੰਨ 3 mm ਦੀਆਂ ਕੋਰਸ ਅਸੀਂ ਲਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਸੂਟ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਟ ਚੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਲਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੈਗ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਇਹ ਬੈਗ ਦੇ ਨਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹੈਂਡਲ ਲਾਣੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ 4 ਸਾਈਡਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੁਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, 2 ਯੈਲੋ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ 2 ਗ੍ਰੀਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਆ ਚਾਰੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਸਿਉਂਦੀ ਹੈ ਕਰੋਸ਼ੀਏ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਜਰਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਟੈਸਲ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਬੈਗ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਬੈਲਟ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਆਹ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਬੈਲਟ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਉਂਗੀ ਤੇ ਇਹ ਬੈਲਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀ ਸਿਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਲਗਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਜਿਹਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੈਗ ਬਣ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲਟ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਬਣਾਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਜਰਾ ਨੀਚੇ ਰੱਖਦਾ। ਅਸੀਂ 2 ਰੱਸੀਆਂ ਲਵਾਂਗੇ। 4 ਮੀਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਰੱਸੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਰੱਸੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਲਡ ਕਰਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਬਲ ਫੋਲਡ ਕਰਨਾ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਥਰੈਡ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਕੇਅਰ ਨੋਟ ਪਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਕੇਅਰ ਨੋਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ ਧਾਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲੰਬੀ 4 ਮੀਟਰ ਦੀ ਰੱਸੀ ਲਈ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੇਅਰ ਨੋਟ ਮਾਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਗੁਣਾ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਬੈਲਟ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਰੱਖਣੀ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਕੇਅਰ ਨੋਟ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਧਾਗੇ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 4 ਗੁਣਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਦੇਖੋ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਲੋਜ਼ਅਪ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬੈਲਟ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਈ ਡੀਅਰ ਫਰੈਂਡਸ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਬੈਗ ਅੱਛੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇੰਨੀ ਹਾਰਡ ਬੈਗ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਵੀ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਹੈਵੀ ਸਮਾਨ ਪਾ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰੀ ਸਮਾਨ ਪਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੁੰਡੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੈਗ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਟਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਜਦੋਂ ਕੁੰਡੇ ਇੱਥੇ ਬੈਲਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਹੈਂਡਲ ਲੱਗ ਗਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਇਹਦੇ ਲੁੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। Four threads, 50 centimeter each. One thread 4 meter for knotting. Make half square knot. Each time left hand side thread up and right hand side thread down. Repeat the process. Every time left hand thread up and right hand side thread below the center cord. Repeat again. Every time left hand thread first left hand thread up and right hand thread below the center cord. Repeat the process.
Make the spiral. It's spiral knot. Spiral. Now you can see spiral knot. Left hand side thread up and right hand side thread below the center cord. 4 threads are center cords. Repeat the process every time you take left hand side thread up. No need to turn the threads. Threads turn automatically. Spiral knot in shape. Now you can see spirals. Keep going and repeat the process. Repeat and repeat. You don't need to turn the threads. No need to turn the basic threads. Middle threads, no need to turn the middle threads. Handle turns automatically. Spirals. Repeat the process until the 4-meter cords finished. Take it easy. Slowly you see spirals. Look, there are 4 and 5 spirals. It's so simple. So simple. Repeat the process until 4-meter threads are finished. You can see. Make 2 handles. Make 2 handles, this type of 2 handles for both sides. You need 50 threads for center cords. 50 centimeter threads for center cords and 4-meter thread for side. Next handle you need another 50 centimeters, 4 threads. Look the handle complete. It's almost complete. You can make it easily in just 10 minutes. So simple. You need to learn only square knot. It's a half square knot. Don't worry. If you have not enough thread, this is the second handle. Now attach the handle.
Look the view. Bag. It's so elegant. It's too hard. It's too hard. So beautiful. Look, look how elegant this is. Perfect color combination. It's too much easy to make. Every beginner can make this easily.